হাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, আজকে আমরা যে বিষয়টি ডিসকাস করব তোমাদের সাথে সেটা হচ্ছে সি প্রোগ্রামিং এর উপরে। হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ printf and scanf functions, also explain format specifier. The printf function is used to display output, while scanf function is used to read formatted input. Here are some common format specifiers, যেমন ধরো %d, যেটা used for printing and scanning integer values. %s কেন কখন ইউজ করা হয়? It is used for printing and scanning strings. Next হচ্ছে %c, used for displaying and scanning characters. Next %f, used to print and scan float values. Next হচ্ছে what is the meaning of hash include in a C program. The hash include in a C program is a file inclusion directory. When you compile your code, the first step is the addition of some predefined functions or codes from reserved header files. The hash include command is used to add that predefined functions to include some user-defined or standard files in your C program. Next হচ্ছে C programming definition. It can be defined by the following ways. First হচ্ছে mother language, second হচ্ছে system programming language. থার্ড হচ্ছে প্রসিডিওর ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, ফোর্থ হচ্ছে স্ট্রাকচার mother language of all modern programming languages because most of the compilers, JVMs, kernels, etc. are written in C language, and most of the programming languages follow C syntax. For example, যেমন C++, Java, C#, etc. It provides the core concept like the array, string, functions, file handling, etc. that are being used in many languages like C++, Java, etc. Wrong position. Sorry, sorry. C programming is considered as the base for other programming languages. That is why it is known as mother language. Sorry. চলো ওটা চলছে না কেন? মা তোমার ছবি আসলো দেখুনি। এটা কি আছে?
শুনে বেরিয়ে আয়, ওর মধ্যে ঢুকছিস কাজ করছে তার মধ্যে, দেখো ওর মধ্যে ঢুকিস না কেন? What is C? Why is C procedural language? What is procedural language? Why C is called procedural language? A procedure is known as a function. একটা প্রসিডিওর মানে ফাংশন, প্রসিডিওর বলতে ফাংশনকে বোঝায় মেথড, রুটিন, সাবরুটিন এক্সেট্রা। মানে একটি প্রসিডিওর বলতে ফাংশনকে বলা হয়, মেথড বা রুটিন, সাবরুটিন প্রভৃতিকে বলা হয়। A procedural language specifies a series of steps for the program to solve the problem. A procedural language breaks the program into functions, data structure, etc. একটি প্রসিডিউরাল ল্যাঙ্গুয়েজ একটা প্রোগ্রামকে কতগুলো ফাংশন, ডেটা স্ট্রাকচারে ভেঙে দেয়। C is a procedural language. In C, variables and functions prototypes must be declared before being used. The evolution of programming languages. এবার আমরা জানবো the history of development of programming languages. The history of development of programming languages. Machine language in 1940. Machine language is 1940. মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজের ক্যারেক্টারিস্টিকটা কি? বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে মেশিন ডিপেন্ডেন্ট, ফাস্টার এক্সিকিউশন, ডিফিকাল্ট টু ইউজ অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড, মোর প্রন টু এরর্স। নেক্সট হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ 1950। এর ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো হচ্ছে মেশিন ডিপেন্ডেন্ট, ফাস্টার এক্সিকিউশন, মোর prone to errors, relatively simple to use. নেক্সট হচ্ছে যে ফরট্রান, লিস্প, কোবল, অ্যালগল, বেসিক, এপিএল 1950 to 1970। এর বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো হচ্ছে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজেস, এগুলো হলো সবই হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ, ইজি টু ডেভেলপ অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড প্রোগ্রামস, লেস প্রন টু এরর্স। হচ্ছে আওয়াজ, এই আওয়াজ করিস না মুখে। সি, সি প্লাস প্লাস, তারপরে ফোর্থ, প্রোলগ, আদা, পার্ল, এসকিউএল, স্মল টক। এগুলো হচ্ছে 1970 থেকে 1990। বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে ভেরি হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ, ইজিয়ার টু লার্ন, মানে খুব সহজে শেখা যায়, এবং হাইলি পোর্টেবল, এগুলো খুব সহজে পোর্ট করা যায়। এবার হচ্ছে জাভা, এইচটিএমএল, ভিবি, পিএইচপি, এক্সএমএল এবং সি শার্প। এগুলো হচ্ছে 1990 মানে 1990-এর সময়। ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো হচ্ছে ইন্টারনেট বেসড ল্যাঙ্গুয়েজেস, অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ, মোর এফিশিয়েন্ট এবং রিলায়েবল অ্যান্ড রোবাস্ট। সরি। জেনারেশন অফ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেস কি কি? What are the different generations of programming languages? এখানে 5টা জেনারেশন রয়েছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। ফার্স্ট হচ্ছে ফার্স্ট জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ,
যেটাকে বলা হয় ফার্স্ট জিএল, সেকেন্ড জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ, থার্ড জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ, ফোর্থ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যান্ড ফিফথ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজেস।